Ciao a tutti! Benvenuti a Learn Italian channel. Hello everyone and welcome to Learn Italian channel. This is a free online Italian learning course. In today's lesson, you will learn the negative form of the verb to be. Then you will learn the close questions with the verb to be. Let's start. Firstly, I will repeat quickly the affirmative form of the verb to be. Essere. Io sono. Tu sei. Lei, lui, lei è. Noi siamo. Voi siete. Loro sono. Now let's move on to the negative form of the verb to be. Non essere. You just need to put non before the conjugated verb. Io non sono. Tu non sei. Lei, lui, lei non è. Noi non siamo. Voi non siete. Loro non sono. Close questions are those questions which can be answered by simple yes or no. Sì, no. Attention! When you make the close questions, your voice must go up at the end of the sentence. Otherwise, it will be similar to the affirmative sentence. For example, say italiano with question mark and say italiano affirmative sentence have the same syntax. To transfer the sentence in question, you must raise your voice at the end. Like this. Sei italiano? Listen carefully. Sei italiano? Let's see some examples. Sei Martina? Are you Martina? Sì, sono Martina. Yes, I am Martina. No, non sono Martina. No, I'm not Martina. Another example. Lei è la signorina Ferri? Are you Miss Ferri? Sì, sono la signorina Ferri. Yes, I'm Miss Ferri. No, non sono la signorina Ferri. No, I'm not Miss Ferri. Lui è italiano? Is he Italian? Sì, lui è italiano. Yes, he is Italian. No, lui non è italiano. No, he isn't Italian. Anna è spagnola? Is Anna Spanish? Sì, Anna è spagnola. Yes, Anna is Spanish. No, Anna non è spagnola. No, Anna isn't Spanish. Siete fratelli? Are you brothers? Sì, siamo fratelli. Yes, we are brothers. No, non siamo fratelli. No, we aren't brothers. Sono sorelle? Are they sisters? Sì, sono sorelle. Yes, they are sisters. No, non sono sorelle. No, they are not sisters. If you want to ask a man, are you married, you say, sei sposato? Sì, sono sposato. Yes, I'm married. No, non sono sposato. No, I'm not married. But if you want to ask a woman, are you married, you say, sei sposata? Sì, sono sposata.
No, non sono sposata. So, in conclusion, sposato is a masculine adjective and sposata is a feminine adjective. Now I have a mini quiz for you. Please try to do it. How do you say he is not married in Italian? A. Lui non è sposata. B. Lui non è sposato. C. Lui è sposato. You can find the answer in my Instagram account, and you can also find the slides of this lesson. My Instagram is learn_Italian20. Make sure to subscribe, rate, and comment on my YouTube channel and on any podcast app. In the next lesson, I'm going to teach you the close question to have. Grazie, arrivederci.